Hello everybody, lovely evening. How are you doing today? I hope that you all are doing great. I'm also doing great by the grace of Almighty Allah. I think the name of this restaurant is Sunrise Restaurant. So look at this view. It's really amazing. Isn't it colorful? Yes, it is. They have decorated it nicely, right? Haven't they? Just see. This is a corner where you can take pictures. By the way, I am here for having my dinner with my students. Actually, today we're gonna have Chinese food. So one of my learners, students and brothers is making a video. Just see, he's a dedicated learner. You have to be dedicated to learning English. If you'd like to improve your spoken English, you have to start making videos. Let's see. He's making a video. Let's see. He's making a video. Oh, great. Let's see. In a public place, in a restaurant. I want to say something about my likes and dislikes. I like Okay, honesty. let's see. Dishonesty. He's making a video. I am making a video. Yellow, pink. It's sunflower. favorite color is black. It's not authentic. My It's favorite food artificial. We are here in front of Phubali Favorite Bank. person. People say they are crazy. Yeah, we are crazy about making videos. রেস্টুরেন্টে যারা তারা আসলে সবাই আমাদের দিক তাকায় আসে এরা ইংলিশ বলে কেন প্র্যাকটিস করতে হবে না এটা একটা ভাষা এটা পাবলিকলি মানে বাহিরে সবার সাথে প্র্যাকটিস করতে হবে ঘরে বসে আপনি গ্রামার শিখতেছেন লাভ কি এটা ভাষা ভাইয়া ইটস নট আ সাবজেক্ট ইটস আ ল্যাঙ্গুয়েজ ইটস নট অপশনাল ইটস এসেনশিয়াল সো ইউ হ্যাভ টু স্পিক ইংলিশ কোনাপাড়াতে আসেন ঠিক ঢাকা ব্যাংকের তৃতীয় তলায় ইয়েস কোনাপাড়া স্ট্যান্ড মেইন রোডেরই ঢাকা ব্যাংকের তৃতীয় তলায় English শিখছি practically you have to speak English confidently as well as smartly naturally English শিখবো